Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Itam Bhutanubhavo Yam Abhimanyu Suto Nripa Yasya Palayanta Itam Bhutanubhavoyam Abhimanyu Suto Nripa Yasya Palayata Kshonim Yuyam Satraya Dikshita Itam Bhuta being thus будучи столь Anubhava experience опытен Ayam of this этом Abhimanyu Sutta son of Abhimanyu сын Абхиманью, Nripa the king царь, Yasya whose чей Palayata account of his ruling account of his ruling, благодаря его правлению, Kshonim on the earth на земле, Yuyam you all вы все Satraya in performing sacrifices в совершении жертвоприношений, Dikshita initiated. посвящены. Translation. Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, is so experienced that by dint of his expert administration and patronage, it has been possible for you to perform a sacrifice such as this. Перевод. Махараджа Парикшит, сын Абхиманью, настолько опытен, что благодаря его искусному правлению и покровительству вы получили возможность совершать такое жертвоприношение. Purport. The Brahmanas and the sannyasis are expert in the spiritual advancement of society, whereas the Kshatriyas or the administrators are expert in the material peace and prosperity of human society. Брахман и саньяси заботятся о духовном совершенствовании общества, а кшатрии или администраторы обеспечивают материальный мир и благополучие. Both of them are the pillars of all happiness, and therefore they are meant for full cooperation for common welfare. И те, и другие опора счастья всех людей, поэтому ради общего блага они должны во всем сотрудничать между собой. Maharaj Parikshit was experienced enough to drive away Kali from his field of activities, and thereby make the state receptive to spiritual enlightenment. Махарадж Парикшит был достаточно опытен, чтобы очистить поле своей деятельности от Кали и тем самым открыть дорогу для духовного просвещения своей страны. If the common people are not receptive, it is very difficult to impress upon them the necessity of spiritual enlightenment. Если простые люди невосприимчивы к духовному просвещению, очень трудно внушить им, что это необходимо. Austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness, the basic principles of religion, prepare the ground for the reception of advancement in spiritual knowledge. Основные принципы религии – аскетизм, чистота, милосердие и правдивость – подготавливают почву для получения духовного знания, и Махарадж Парикшит создал такое благоприятное условие. And Maharaj Parikshit made this favorable condition possible.
Thus the rishis of Naimisharanya were able to perform the sacrifice for 1,000 years. Поэтому риши на Мишране смогли совершить жертвоприношение в течение 1000 лет. In other words, without state support, no doctrines of philosophy or religious principles can progressively advance. Иначе говоря, без поддержки государства никакие философские доктрины и религиозные принципы не смогут успешно распространяться. There should be a complete cooperation between the Brahmanas and the Kshatriyas for this common good. Ради этого общего блага брахманы и кшатрии должны во всем сотрудничать друг с другом. Even up to Maharaj Ashoka, the same spirit was prevailing. Этот дух сотрудничества преодолевал вплоть до времени правления Махараджи Ашоки. Lord Buddha was sufficiently supported by King Ashok, and thus his particular cult of knowledge was spread all over the world. Господь Будда получил от царя Ашоки необходимую поддержку, поэтому его учение распространилось по всему миру. Thus end the Bhaktivedanta purports of the first canto, 17th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Punishment and Reward of Kali. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Наказание и помилование Кали». So the administration, when it is very expert, then it will be able to establish the correct environment in which it becomes favorable for everyone to be Krishna conscious. То есть показатель правильного или совершенного менеджмента в том, что он способен создать такие условия, в которых возможность продвигаться сознания Кришны получается возможным для людей. Because any action, as we were discussing yesterday, takes place in an environment. То есть, как мы обсуждали вчера, каждое действие, оно происходит в какой-то среде, обществе. The field of activities is where action is Поле performed. деятельности — это то, где действие совершается. So if the environment is not favorable, then it's very rare you'll find someone will be able to be God conscious. Если среда неблагоприятна, то, скорее всего, не будет возможно продвигаться в сознании Кришны. That if you create that environment, it makes it so much easier for everyone to be God conscious. Но если такая среда создается, то всем гораздо легче продвигаться в сознании Кришны. So then here it's saying the foundation for God consciousness are these four religious principles. И здесь объясняется, что 4 таких предсказания, предусловия для того, чтобы сознание Кришны совершалось вот эти религиозные принципы. So austerity, cleanliness, mercy, and truthfulness. Аскетизм, аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. So austerity means the proper performance of one's duties. Аскетизм — это означает правильное исполнение своих обязанностей. Cleanliness means that one is clean inside, outside, the standards of purity. Чистота — это означает, что мы чисты изнутри и извне, это стандарты чистоты. Mercy then will be that kindness for others, Милосердие — это как проявляется милосердие к другим, that consideration of others. Учитывание нужд или And желаний других. truthfulness means that which is done according to Scripture, what is done according to the pleasure of the Lord. И правдивость — это то, что связано с действиями, связанными с священными писаниями и для утворения Господа. What's connected to the Lord is truth. What's not connected is not true. То, что связано с Господом, это истина, то, что не связано с Господом, это ложь. Here the meaning of truth doesn't mean facts. Здесь правда — это не значит факты. Truth means what's connected to the Lord. Истина — это значит то, что связано с Богом. Right? So directly means what is His pleasure, or according to Shastra. И непосредственно это значит то, что связано с Его желаниями, то, что связано с шастрами. It means we don't make up truth. Это значит, что мы не просто придумываем какую-то истину. Truth already exists.
Истина уже существует. Right? God always exists, so that means truth always exists. Господь всегда существует, и так же самое истина всегда существует. So, if this is established, then God consciousness can flourish. То есть, если эти принципы основаны, тогда сознание Кришны может процветать. So that means there must be a cooperation between the brahmanas and the kshatriyas. И последовательно это значит, что должно быть взаимодействие, кооперирование между кшатриями и вайшами. The kshatriyas have control over the society, so if they take direction from the brahmins how that should be established, then everything will work nicely. Кшатрии, они контролируют общество, и если они возьмут наставления от брахманов, тогда все сможет быть совершено, действовать совершенным образом. So, therefore, it's being explained to these sages at Naimisharanya that they can perform their 1,000-year sacrifice because Maharaj Pariksit was administrating very properly. И здесь объясняется, что именно вот эти мудрецы Намишарани, они способны были совершать жертвоприношения в течение 1000 лет, потому что Махарадж Парикшит, он был прекрасным администратором, он это сделал возможным. Right? So, one cannot underestimate the importance of proper administration. Нельзя недооценить правильной администрации. Some, then they'll see something wrong in administration, want to throw out the whole principle, but that's not very useful. Не должно быть так, что если видеть какой-то недостаток административных действий, тогда выбрасывается полностью весь подход к администрации как таковой. Or some may think that the philosophy and all that is very theoretical, so they don't see the importance. Или такое же мнение иметь о философии, что она чисто теоретическая, поэтому не принимать ее. So, the combination between the proper understanding and proper application, that cooperation is necessary. Для того, чтобы эта кооперация, это содействие происходило, необходима вот эта комбинация двух: правильное понимание вещей философское и также самое правильное понимание о действии, об самом процессе. So the Brahmins will teach what is one's prescribed duty. Брахманы будут обучать, каковы же наши предписанные обязанности. And then the Kshatriyas will see that this prescribed duties are being followed properly. И кшатрии будут следовать тому, чтобы присматривать, чтобы эти предписанные обязанности, чтобы им следовали. If they're not being followed properly, then there will not be good result. Если им не следует, то, соответственно, результат тоже не будет желанным. Without cleanliness, the mind becomes distracted. Без чистоты наш ум приходит в беспокойство. The mind is manifests from the mode of goodness. So cleanliness is in the mode of goodness. When there's a clean atmosphere, the mind will be peaceful. Учитывая то, что ум — это природа его быть в гуне благости, и если будет присутствовать чистота, тогда он будет таким возвышенным, спокойным. Mercy means you're dealing with a particular individual rather than a concept. Милость — это значит, что мы общаемся непосредственно с какой-то личностью, не просто с концептом. So you're able to see what is the actual situation in which someone is acting or responding. Мы можем видеть именно конкретную ситуацию, в которой личность действует и взаимодействует с другими. And truthfulness means that one is seeing whatever one is doing in relation to Guru, Sadhu, and Shastra. И правдивость — это то, что видеть, как должно действовать, совершать любое действие в согласии с Гуру, Садху и Шастрой. Otherwise, it's speculative. В противном случае это будет спекуляция. Right? Facts are there, but facts need to be, interpreted. Факты как таковые существуют, это без сомнений, но они должны быть правильно поняты и интерпретированы. Without the proper interpretation, they don't really have any meaning. Без правильной интерпретации они теряют свой смысл. So that interpretation, rather than being speculative, should be according to Guru, Sadhu, and Shastra. Это объяснение, интерпретация должно быть согласно Гуру, Садху и Священному Right? Писанию. Fact doesn't mean truth, it's what you do with it.
Факт — это не истина, это то, что мы с этим фактом делаем, как мы его Right? Fact воспринимаем. is a fact. Truth is something else. Факт остается фактом, но истина — это что-то другое, повыше. Это Right? That something is sitting over there across the street. That's a car. Представь себе, вот там через улицу машина, она там находится. Right? So that's a fact. Это факт. Right? But now what you do with that car, how you perceive the car, that is the question whether it's truth or not. И то, как мы воспринимаем эту машину, или как мы с ней будем взаимодействовать и что совершать, это будет определять, это истина или нет. You see facts in connection with Krishna, then it's truth. Если мы факты воспринимаем в связи с Кришной, то это истина. If you see facts not in connection with Krishna, that's illusion. Если мы воспринимаем факты не в связи с Кришной, то это иллюзия. Right? So the modern concept, it's fact, so it's truth. That's not the point, because when they present the fact, they're presenting their own opinion. So they try to hide their own opinion behind the fact. И когда современная цивилизация, люди, они представляют факт, они говорят, факт это значит потому, это истина, но это не так. Они представляют факты, но за этими фактами прячут свое отношение, поэтому они как будто используют факты для своих целей. You understand? Понимаете? We are so accustomed or in the modern society that statistics, they say it all. Есть такая, так сказать, привычка, да, опыт, что статистика это высказывает все. But do they? Но это так же? Это Right. правильно или нет? Means there's 6 billion people on the planet. 6 миллиардов людей на планете. What did you learn? Что мы научились от этого? What has happened? Что случилось? So is that good that there's 6 billion, or it's not good, or what does it mean? Это хорошо, нехорошо? Что это обозначает, этот факт? Birds fly, Птицы летают, ну, bugs crawl on the ground. всякие жучки там ползают по земле. You understand? Понимаете? So it's what you do with the fact, whether it is truth or illusion. И то, что мы с этим фактом дальше будем делать, это уже определяет, это истина или иллюзия. Yeah? That's the whole point. В этом весь Right. пункт, вся понимание. Austerity, why is prescribed duty so important? Аскетизм. Почему предписанные обязанности настолько важны? Because it's the nature of the soul to serve the Supreme Lord. Потому что это и есть суть природы души, служить Всевышнему, Господу. So, therefore, how means the living entity is going to serve the Lord according to its nature. То есть получается так, что живая душа будет служить Господу согласно своей природе. So, in the spiritual world, the particular nature is the manifestation of the particular kind of affection one has for the Lord. В духовном мире это взаимодействие будет происходить на основании того, какого вида, подвид или образ привязанности эта конкретная душа имеет к Господу. So, accordingly, then one serves the Lord. Согласно этому, эта душа будет служить Господу. All right? Cowherd boys serve Krishna in one way. Пастухи служат Господу одним образом, Mother just showed it in another. Яшода матушка другим образом, You know, the cows yet again in another. и коровы опять-таки своим образом. Right? You understand? So in the material world, the form is manifest due to our material affection. И в материальном мире наша форма проявилась согласно нашей материальной привязанности. But the principle is the same. Whatever is your nature of your affection, that form then is engaged in the Lord's service. Но принцип тот же самый. То есть эта привязанность, она проявляет способ или вид нашего служения. So Affection, synonyms. it's a strange thing, you know, people get along and kind of like each other. I translate as attachment more, but affection is kind of a little bit different. Attachment's need, affection is inspiration. То есть я перевел ее как больше как привязанность, симпатия, больше как симпатия. Right? It means it comes from attachment. Да, то So, есть она больше как бы основывается на привязанности, но это больше как симпатия, как больше. means you can say that the attachment is
how do you say, a definite, I mean, how do you say, the attachment would be that need for that relationship. А привязанность это будет больше как необходимость в этих взаимоотношениях. The affection would be the expression of that attachment. И симпатия это будет как больше проявление этой привязанности. No? We don't have such differences. У нас нет таких тонких вещей в наших взаимоотношениях, правильно, да? Let's say we get affected by a woman. Affected, no. It doesn't mean it's that attachment. No. It's affection, not affected. But that's attraction. That would be attraction. So attraction and attachment. Attraction is sambandha, and attachment's prayojana. То есть привлечение это как будто самбанда, а привязанность это уже прайоджана. Понимаете слово санскрита, да? То есть привлечение это когда есть самбанда, это связь. Right? А конечная цель это прайоджана, это уже привязанность появилась. А привлечение это первая степень. Right? In other words, attraction is a desire, attachment is a need. То есть привлечение это желание, а уже привязанность это необходимость. But the nature is that, yeah. Does that make sense? That makes sense to me. Yeah, I'm not okay. quite sure I'm communicating properly. Oh, okay. But it makes sense to anyone else. Yeah. Yeah, hopefully it'll come out in the evening tonight. We'll discuss. Я надеюсь, что эти вещи более ясно будут проявляться в сегодняшней вечерней дискуссии. Because in a relationship, the attachment is there, but there also must be the element of attraction. То есть мы должны понять, что в этих взаимоотношениях есть момент привязанности, но также самое должен быть момент привлечения, и это немножко нюанс другой. Влечение, привлечение, влечение, да. Means attachment will, how you say, will be the basis of having the relationship. Attachment. То есть эта привязанность, она больше как база, основа для взаимоотношений. Attraction will be the cause of interaction in that relationship. И это влечение, это будет больше как причина именно взаимодействий в этих отношениях. Understand? Many make that mistake. Многие делают эту ошибку. Is that they don't understand that attachment, that's what the woman generates. Мы должны понять, что привязанность это то, что происходит, то, что создается женщиной. The nature of the means the love. То есть сама природа любви. But the attraction to create that interest that the man has to generate. Но это влечение, именно создать вот этот интерес, эта вещь должна происходить из мужчины. Otherwise, yeah, there's no interest in the interaction. В противном случае нет вот этого интереса взаимодействия. That makes sense? Понимаете? То есть немножко. The man generates the, how you say, that interest. He has to create. In other words, the woman may have that, but the man has to manifest it. То есть получается так, что у женщины может это быть, но мужчина должен это проявить. Right? The woman wants to do something different, but the man has to generate that different environment. А если женщину есть какое-то желание или внутри такая потребность проявить как-то по-другому действие, то мужчина должен создать это среду, в которой это все проявится. Right? So many times the men think the women should do all that, and then nothing happens, and then they think there's no more excitement in the marriage. Why? Because the man isn't doing anything. То есть получается так, что если это не происходит, то, соответственно, через какое-то время это все теряет интерес, и потому что ничего не происходит в этой замужестве, да, но потому что именно не создается вот это интерес взаимодействия. Couch potatoes are not exciting. Те
картошкообразные личности, которые сидят на своих диванах, это не очень-то, так сказать, вдохновляющее взаимодействие. Couch potatoes have a deep relationship with the newspaper and the television remote. Все картошкообразные диванно лежащие личности, они больше имеют взаимодействие с газетами или телевизором, Not with their family. не с их семьями. Husbands and fathers have relationship with their family. Мужья и отцы, они имеют взаимодействие с своей семьей. You understand? Any questions or comments? Вопросы? Did I get it right that combined what was said yesterday in the evening and today, that the reason why Krishna consciousness is not recognized as we would like it to be recognized from the government, it's not because government, it's only one thing that government is not proper one, but because devotees, as the citizens, are not establishing proper relationships with the government. Yeah. То есть идея в том, что обобщая то, что я слышал вчера и сегодня, это так, что сознание Кришны не признается государством потому, что эти сами, как сказать, члены общества, граждане, как бы, Что причина, почему сознание Кришны не признается правительством, не в том, что правительство не выполняет свои обязанности, как мы это видим, а в том, что преданные, как граждане, строят неправильные отношения с правительством. Because devotees are in the position of the Brahmins. Преданные, они как будто занимают позицию брахманов. So then it's a matter of making it appear, making it understood that the principles of Krishna consciousness are valuable. То есть их обязанность в том, что они распространяют эту идею, что самые принципы сознания Кришны, они ценны, должны цениться. In other words, we should be making it interesting. Мы должны быть те, которые делают, чтобы эти принципы были интересны для общества и для Because within государства. the relationship between Brahman and Kshatriya, then you could say in this perspective, then the Brahmins are in the masculine position, the government's within the feminine. Because the government is dependent upon the knowledge of the Brahmins to be able to function. So the Brahmins have to make it understandable and usable by the dependent. То есть, учитывая вот эти два отношения между преданными как брахманами и государственными учреждениями как кшатриями, тут получается так, что преданные в позиции или брахманы в позиции мужского элемента, а государственные учреждения женского. И поэтому преданные, они должны создать интерес или чтобы заинтересовать государство следовать этим духовным принципам. То есть такой, они должны там создать некоторые условия, чтобы было интересно следовать им. So it means though the government will get it done. То, кто будет этим заниматься, это будет государство. So technically it doesn't really matter what kind of government it is or governance it is. На самом деле не так важно, какое правительство или какие правители именно существуют. Whether it's a democracy or a monarchy or oligarchy or whatever they want to establish, the point is if they're protecting the citizens based on the direction of scriptures, then it will work. То есть неважно, какой образ именно государства сейчас, управление, там, монархия, олигархия или демократия, если они защищают своих сограждан, то есть своих подчиненных, основанных на принципах религии, тогда все в порядке. So the problem's not the kind of governance or the weaknesses that may be there in a particular kind over another. То есть не проблема именно в самом государственных учреждениях или в
том, как она построена, или в тех слабостях, которые конкретно эта система имеет. The problem is whether they're God conscious, whether they're following the eternal principles of how the universe actually functions. Проблема в том, что они насколько не являются сознающими Бога, сознающими Кришну, и насколько они понимают, как вечные принципы действий во Вселенной существуют, как они взаимодействуют. Like if you're instructing a child, it doesn't really matter if the mother does it, father does it, a teacher does it, uncle, aunt, grandmother, grandfather. They're all manifestations of authority. То есть, если идет речь об обучении ребенка, неважно, кто этим занимается, папа, мама, дед, учитель или кто-нибудь другой, сам принцип, что его обучают, и тот, кто дает наставление, он является вечным принципом авторитетности. Each has their strength and weakness. У каждого есть какая-то слабость или сильная сторона. So then it's a matter of convincing that this is useful, practical. It'll make things work more efficiently. То есть сам принцип это то, что авторитет должен показать ребенку, насколько важно следовать этим принципам, чтобы совершать вещи более совершенным образом, с большей эффективностью. So for Kshatriyas, it must make sense. It must also work. Для кшатриев должно быть два элемента. Они должны понимать, то есть они должны ощущать, что это что-то ценное, и также самое это должно быть действовать. Right. Brahmins, it makes sense. They may not be able to make it work, but it doesn't matter as long as it makes sense. Для брахманов оно должно иметь смысл. Для них, может быть, они действуют, но для них это не так важно. Самое главное, что это смысл имеет. Kshatriya must make sense and work. Для кшатрия должно иметь смысл, и также самое это должно действовать. Vaishyas, it just has to work. Для вайши самое главное, чтобы действовал. And Shudras, it just should feel good. Но для шудры они должны чувствовать хорошо. So, in dealing, the Kshatriyas are the most difficult. Для, так сказать, взаимодействия, для общения кшатрия это самая трудная нация. Because the theory must be right, and that theory must be able to be practically applied. То есть теория должна иметь смысл, и так же самое она должна иметь применение, она должна работать. So Brahmins who know both, they deal with Kshatriyas. Те брахманы, которые знают обои эти вещи, они могут общаться с кшатриями. Does that make sense? You know, Brahmins who know the theory but don't know the practical, you know, other than like talking philosophy, they wouldn't deal with them. Есть брахманы, которые имеют совершенно философию, они могут рассказывать о ней, обсуждать ее, но не имеют опыта или знания о практических вещах, они не будут общаться с кшатриями. And Brahmins who know the practical but not necessarily the theory, they'll be very good at collecting money. Those brahmanas? И те брахманы, которые знают... From Vaishyas. From Vaishyas. Okay. Okay. То есть те брахманы, которые знают, как это все действует, не очень-то могут объяснять теорию, то они будут хороши брахманы именно в тех действиях собирания денег от вайшев. Does that make sense? So it's interesting. The answer to your question was one word, but then the expanded explanation spent a little longer. Был короткий вопрос и такой развернутый ответ. Yes, sir? Шримад Бхагаватам и Пурана, если для чистых преданных это Кришна Катха, живые существа, которые полны майя, они ее хотят использовать как инструкцию, как выход с этой майи, когда даже не знают, каково положение чистого преданного, каково положение той майи. Но какова здесь разница? Имеется в виду те, которые наслаждаются Шримад Бхагаватам, как Кришна Катха, и те, которые хотят непонятное понять. Как быть нам вот этим положением? There's two different approaches to the Srimad Bhagavatam. For one, it may be as a Krishna Katha, as discussions about Lord. For other ones, that would be as instruction how to get out of Maya. And for somebody else, maybe that is a source for enjoyment.
So how for us as a devotees to accept that differences of approach and relate with these three different opinions? You have one girl. There is one girl. Okay. One girl exists. Sorry. Whose girl? Can I get to know the girl? You have a phone number. Существует девушка. Okay. She naturally has a father. Естественно, у нее есть отец. She is married, Она замужем. so she has a husband. У нее муж. And she has a son, У нее также сам сын. so she's a mother. И также сама мать. How do you work out these three contradictory situations? Как вы сможете, так сказать, понять эти три разные противоречивые ситуации? How do you deal with this? This one person is a daughter, a wife, and a mother all at once. Как вы можете вот эти все три вещи сложить? Она одновременно и дочка, и мать, и там жена. То есть эти все три вещи одновременно существуют. Как это работает? Is there a problem that she's all three? В этом есть проблема, что она одновременно все эти три. Yes? No? Да, нет. No. No. So how will you decide how you deal? Как вы определите, как вы взаимодействуете? This is according to relationship, Согласно вот этого взаимоотношения. right? Does that make sense? Да, то есть, So понимаете? therefore, the Bhagavatam is discussions about Krishna. Поэтому Шримад Бхагаватам — это именно дискуссия о Кришне. And so in discussing about Krishna, then that always brings pleasure, happiness. Обсуждение Кришны всегда приносит это наслаждение, это счастье. And by hearing about Krishna, then it removes one from the material consciousness. И также самослужение Кришны, оно, так сказать, смещает нас с материального осознания. Right? So all three Уводит. can go on simultaneously without any problem. И все эти три вещи могут происходить одновременно, The не main мешая thing, друг другу. the main thing is to hear about Krishna. Основной принцип — это слушать о Кришне. The other two will come automatically. И остальные две, они приходят автоматически. If we're discussing about Krishna, that will remove us from the material consciousness and will make us happy. Если мы будем обсуждать вещи о Кришне, тогда две вещи остальные, то есть очищение нашего сознания от материального и наслаждение, оно происходит автоматически. So hearing Естественно. hearing Srimad Bhagavatam is the process. Слушание Шримад Бхагаватам — это сам процесс. Removing us from a material entanglement, that is the how you say, the identity, the sambandha. Смещение нас с этого, с материального отождествления — это наше понимание своего «я», идентичность, это самбанда, кто я. That being happy, that developing love for Krishna, that's the goal, that's the prayojana. И ощущение счастья или вот этот момент счастья — это то, что мы хотим достигнуть, это есть цель. So the one thing does all three, И одна- establishes our relationship with Krishna, and brings us to the ultimate goal. И одна вещь, она служит трем. Она самообсуждение, оно также нам дает нам истинное понимание, кто я, нашу идентификацию эго, и также само дает конечную цель — счастье, наслаждение, любовь к Кришне. Does that make sense? Да, Yeah. дошло? Yes. Есть ли какая-то разница между аскетизмом и отвлеченностью для мужчин и для женщин? Is there a different approach to the same austerity for the woman and a man? The same austerity. Yeah, well, yeah, same principle, austerity. Is austerity the same for women and for men? What do you mean by same? Like,
the man blows his nose, the woman blows her nose, so it's different because he makes more noise and more of a mess, and the lady makes less of a noise and less of a... What do you mean by different? I mean that sometimes ladies are too ascetic, too over ascetic, that they want to play the role of men. Okay. In other words, in performing the same service, is there a difference of approach between how a woman would do that service and how a man would do that service? То есть, Махарадж, вопрос был о том, что как проявляется именно вот аскетизм в мужском, женском теле или разного рода. И Махарадж говорит, ну, может, в контексте служения, вот то же самое служение, насколько оно совершается в мужском или в женском контексте. Let us say the duty is that of a parent. Скажем так, что есть обязанность быть родителем. Will there be a difference between how the father acts as a parent and a mother? Будет ли разница между тем, как отец действует как родитель и как мама это делает? So in the same way is that whatever service is done, whatever activity, one is best to do it according to one's nature. И это служение, какое оно происходило, какие-то действия, оно должно совершаться согласно своей природе. Men are always men, women are always women. Насколько ни странно, женщины всегда женщины, мужчины всегда мужчины. Becoming expert at a particular skill, that may be open to both. И быть совершенным именно в каких-то действиях, это проявление каждого, то есть это общий принцип. But how they get it done, factually will be different. И как это именно будет совершаться, это будет фактически разно. For a man, it is the manipulation of the energy to get a particular observable result. Для мужчины это будет как будто манипуляция, действие с энергией, чтобы получить определенный результат. But for the woman, the control of the energy is to produce a particular kind of experience. Но для женщины контроль энергии это будет как бы способ или вид, как создать определенный вид опыт ощущения. Does that make sense? One sentence. We don't have time for more than one sentence. In one sentence, there is a attachment, привязанность, attachment between the man and woman, and that can be right and wrong. How we understand the right, proper attachment between the man and woman? It's connected to Krishna. Это связано с Кришной. Better you ask this question in the evening. Спросите этот вопрос. That's like saying the question, how does this cosmic creation work? Что-то похожее, что спросить вопрос, а как это космическое проявление работает, как оно действует? You know what I'm saying? It's not a one-word answer. Это не ответ с одним словом. Okay? Ask in the evening. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Jai Nitai Gaura Premanandi.